руководитель направления вирусологии в Нацинбио. Ваше мнение очень будет важно в ВИЧ-положительным пациентам. Но ситуация с антиретровирусными препаратами в Российской Федерации достаточно непростая. Если называть свои вещи своими именами, это, в общем, очень сложно. И задача, конечно, номер один – обеспечить производство собственных качественных препаратов в тренде современных клинических рекомендаций, препараты с высоким уровнем безопасности, с высоким уровнем эффективности. Замечательно, если бы это была комбинация нескольких препаратов с фиксированной дозе в одной таблетке, и, в общем, такие разработки идут, но это как бы сегодняшнее настоящее. Мы совершенно отчетливо понимаем, что, наверное, терапия ВИЧ-инфекции нуклеозидными аналогами – это, некое, может быть, не тупиковое направление, но направление, в общем-то, себя, наверное, уже исчерпавшее. Можно чуть улучшать профиль безопасности этих препаратов, можно повышать их биодоступность и так далее, но все нуклеозидные, ненуклеозидные аналоги, которые обманывают некие ферменты вируса, это направление имеет свой предел в фармакологии. То же самое мы проходили в терапии HPV-инфекции, вирус-гепатита С и так далее, что приводит к селекции новых разновидностей вируса, штаммов. И вот сегодня здесь говорилось о вакцинах. Мы понимаем, что вакцина может быть профилактической, вакцина может быть терапевтической. Вполне возможно, это будут подходы, может быть, изменяющие тот самый тип TH1 ответа, который срабатывает и формирует напряженный иммунитет при классическом течении некоторых инфекций. Возможно, это будут подходы, как Дэвид Ху в свое время определил принципы, постулаты этой высокоактивной антиретровирусной терапии. Возможно, это будут подходы и к иммуномодуляции одновременной, и к тому самому генному модифицированию, и к некоторым другим механизмам. Мне кажется, еще не исчерпали себя подходы в развитии фармакотерапии, которая в направлении механизмов слияния, фузии, здесь могут быть еще определенные резервы. И, в общем, наша компания посредством и экспертного совета специалистов, возглавляемых Вадимом Валентиновичем Покровским, и научно-технического совета, она аккумулирует все эти самые новые направления. Мы планируем достаточно тесно взаимодействовать и с нашими производственниками, и с ответственным ведомством, Министерством здравоохранения, которое вообще-то должно формировать идеологию и портфель актуальный тех самых лекарственных препаратов, которые могут и должны быть наиболее востребованы в Российской Федерации. Вот что я могу сказать по этому поводу. Об этом говорилось в течение первого дня и сегодня. Ситуация с вирусом в нашем регионе. Основное направление, что нужно сделать прямо здесь и прямо сейчас, чтобы как раз встать на путь ускорения. Well, thank you for that. I've been struck by, even given the tremendous human resources for health, how Dr. Karim, for example, pointed out this morning, how inadequate the penetration is delivered, but most important is to enhance our efforts here to identify, bring into therapy and treat those with HIV disease. Again, Dr. Karim yesterday pointed out how important treatment as prevention is, and this is one of the key tools that we have to rapidly address this epidemic. Thank you very much. Если кому-то хотите что-то добавить, или мы можем сразу перейти к вопросам. Коллеги, как вы думаете? Есть вопросы? Да? Спасибо. Ольга Добровидова, Культуру. Если можно, давайте вернемся к вопросу устойчивости лекарственных ВИЧ. Насколько сейчас это серьезная проблема, если у нас риск, например, потери эффективности препаратов для более старых, АЗТ, например, и какие здесь есть принципиальные различия с устойчивостью к антибиотикам у бактерий? То есть какие фундаментальные? Спасибо. Вопрос вы адресуете? Скажите. Кто хотел бы?
первый вопрос. Yeah, I understand that you are talking about sustainability not financially, correct? Okay, so how long these drugs may be effective. Yeah. Actually, if the problem is that what we say today is that, for example, first-line drug should not fail. Now we have very potent first-line drugs, very safe, and so from the point of view of adverse events, there is no big problem in taking these drugs for years. Of course, we are looking at a very long term, because you know that now, fortunately, the lifespan of infected persons that take drugs is 20, 30 years. It's like a person that is non-infected today with the drugs. So for how long they will take it. And this can be done, this is what we are doing in Africa, but this can be expanded in other environments. The doctor can oversee and help and protect, but it's the community, it's their peers. They say, hey, you need to take this pill because it's good for your health, and it's good because you don't transmit to your friends. So the engagement of the community will work towards the sustainability of, and of course, if this new technologies comes, then will also help. So there is two issues. One is behavioral in a sense, and the other is scientific. So to make them sustainable in the long term. I could use the opportunity of having this esteemed scientific group at this press conference to ask actually more of an ethical question than a scientific question, but all of you are very aware of this, and I would encourage you to try and comment. You know that on behalf of the UN, UNAIDS, WHO, we have now released very strong recommendations that everyone with HIV should be offered immediately access to treatment. And population groups, or those that are at highest risk of HIV infection, should also be offered pre-exposure prophylaxis using some of the same antiretroviral drugs. But in a region where ART coverage is estimated to be less than 20%, what kind of ethical dilemma are we getting into when we are advocating to use PrEP for those most at risk for HIV, when people already diagnosed with HIV are facing long, long lines for access to antiretroviral treatment? Fighting a battle. We call it, you're walking backwards on the treadmill, because if you don't prevent people from getting infected, for every person you put on treatment, there's another 1, 2, 3 people getting infected requiring treatment. So to take the approach that it's more important to provide treatment and not as important to provide prevention is in fact failing to understand that the two are integral with each other. That as much as we need to focus on treatment, we need to also focus on prevention. And PrEP can't be seen in isolation. WHO guidelines are very clear about this. PrEP must be seen in the context of an overall package of combination prevention. So you have to be providing condoms, you have to do counseling, you have to provide HIV testing, circumcision, and PrEP comes as part and parcel of that package. So it does not displace all of the other technologies that we have available. So to answer your question, to me there's no ethical dilemma in the sense that I have to do as much as I can to prevent a person from getting HIV so they never have to start treatment. Один из депутатов сказал, почему налогоплательщик должен платить за вот этот бред, то есть это, чтобы все поняли, о чем речь, если человек с утра выпивает, там, грубо говоря, таблетку, а после этого может заниматься опасным сексом, не боясь заразиться ВИЧ-инфекцией. Почему налогоплательщик должен платить за эту таблетку, да, чтобы, значит, мужчин, так, как он сказал, мужчин, которые имеют секс с мужчинами, не пользовались презервативом. Поэтому, значит, вопрос остается открытым. Это серьезный вопрос, потому что на фоне, кстати сказать, применения вот этого ПрЭП, он действительно предохраняет от заражения ВИЧ-инфекции. Но наблюдали вспышки гепатита С,
других заболеваний, передающихся половым путем, опять же, потому что не пользовались презервативом. Поэтому все-таки я должен сказать, что это одно другого не исключает, но ПрЭП надо всегда использовать вместе с хорошо проверенным кондомом. И это очень важный аспект. Это уже маленькое дополнение, просто, вот, знаете, такая гражданская позиция. Если что-то еще появляется новое в арсенале возможностей превенции, предохранения, мы, конечно, должны брать это на вооружение. Вообще, с точки зрения, так сказать, вот, целесообразности, особенно на уровне государства, ну, посчитав количество предотвращенных случаев и количество тем людей, вот согласен совершенно с Абдул Каримом в этом смысле, которым могла бы потом быть назначена антиретровирусная терапия, ну, здесь однозначного ответа нет. Для нашего же государства действительно еще отдельным вопросом, и Вадим Валентинович это отчасти уже сказал, является определение источников финансирования. У нас страховые принципы медицины, у нас профилактическая медицина, но вот не входит в ту систему базовой программы, пресловутой обязательного медицинского страхования. То есть нужно, если этот метод будет имплементирован, нужно еще будет определяться, конечно, дополнительно с источниками финансового обеспечения. Спасибо. I need to say that I understand the dilemma of the government because actually even in Europe, PrEP is not insured. So the health system do not pay for that unless it's France. In French, they now pay for that because, and now I'm going to a very delicate issue, because they had despite the very good coverage, they had a peak of epidemic in men having sex with men. They couldn't stop this, and despite the high coverage, and this is the same in UK. So the government took a decision, say, okay, I need to do something, if not I will be an explosive epidemic. And so this is why they decided to allow PrEP for very high risks, and the WHO guidelines say very properly this. The real issue, I think, is really to address the key populations. That's the problem, I think, in this area, it's a problem in Italy. I tell you what happened. I make an example of Italy, because I think it may be an example for even the East. Our epidemic started with IV drug users. In Italy it was 90% IV drug use at the beginning. And because we also had some, let's say, some problems in, let's say, doing harm reduction, because this issue of harm reduction is not only a problem of Eastern Central countries, but let's say that also we had this. What happened to Italy is that the epidemic spread to the general population. So that was a very important mistake we did. Not addressing immediately. I don't know if it's clear what I'm saying. We didn't address this explosive epidemic because of moral, blah, 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 and that exists in many parts of the world. So I'm not criticizing this region. I'm saying that this exists. But we did a mistake, because then now we have 80% in the population. And because we didn't address on time. So addressing key populations on time helps the public health, helps protecting the general population. That's a little message that I wanted to give. Thank you. Спасибо за ваше время, за ваши содержательные ответы. Коллеги, спасибо.
большое